bonsoir chers amis, c'est Deaso et on se retrouve aujourd'hui pour ce 251e épisode sur Genshin Impact. Et donc le dernier épisode, qui a duré 3 heures, je sais. Nous avons donc fait Enkanomiya. Voilà, donc cette magnifique zone, on a un peu exploré un peu tout. On a fait 100% des coffres. 38% quand même, hein. C'est pas rien. Donc aujourd'hui, donc avec ça, je pense qu'on peut dire qu'on a bien avancé. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait depuis déjà quelques semaines. Donc il reste, ça aussi c'est fait, la poursuite du vent. Donc il reste encore à faire pour ces 3 semaines là. Donc vagabond du monde mortel, donc évidemment les essais, etc. 19 jours. Richesse honorable, on a récupéré pour l'instant chaque jour. Et couleur éphémère en vol, qui est donc arrivé. Donc voilà, donc c'est donc le grand événement de la semaine. Le grand événement, non, pas de la semaine, de la version. Et donc là, avec ses multiples récompenses, des primogèmes, une couronne de la sagesse, des matériaux d'XP de personnages, des matériaux de renforcement d'armes, des moras, des fragments de pierre et des guides à foison. Nous avons également donc partenariat prospère. On peut choisir un personnage 4 étoiles Liyue au choix une fois qu'on aura récupéré plein d'objets. Donc je vous le dis déjà tout de suite, on va choisir Yunjin. On l'a eu. C'est bon, on l'a eu pendant les vœux. Mais c'est le seul personnage qui est à 0 de constellation. C'est le plus bas, donc on va choisir celui-là. Voilà. Ensuite, nous avons également la tenue de Ningguang à récupérer, qui est là. Et lorsqu'on l'aura, on prendra également, tant que la promotion est active, la tenue de Keqing, ou Kuching, comme vous voulez le dire. Honnêtement, on va pas être là-dessus trop pointilleux. Les boutiques, les 3 boutiques que nous allons devoir piller sans retenue. Là, c'est quand même le plus intéressant. Les couronnes de la sagesse. Avec la couronne de la sagesse. Mais bon, pas pour l'instant. Quantité limite. On peut pas encore en prendre pour le moment, vu que la partie de l'événement c'est disponible dans 4 jours et 7 heures. Au moment où j'enregistre, c'est-à-dire mercredi soir. Hop là. Donc, voyons voir. Oui, donc j'étais déjà allé sur cette image. Donc on a raté un truc. À chaque fois, il y a une grosse animation et tout, mais non, je l'ai déclenché, désolé. Désolé, c'est déjà passé. Donc voilà, donc on va essayer de ramasser des talismans d'aisance, des talismans de précédence et des talismans de conquête. Donc protectrice océanique, ce n'est pas encore. Donc voyons voir. Voyons voir, donc on peut déjà commencer à faire des choses. Par quoi allons-nous commencer aujourd'hui? N'avons-nous pas une petite quête ou quelque chose là qui nous demande aller voir? Si, oui, c'est vrai qu'il y a les 3 grosses quêtes. Le bonheur dans les étoiles. Allons-y, on va faire cette quête en premier. En restant 16 jours et 6 heures. Le festival des lanternes est une nouvelle fois là. Paimon et vous allez vous renseigner auprès des Liyuéens sur les préparatifs du festival de cette année. Let's go! Let's go! Allez, donc on aura du pain sur la planche. For a second there, Paimon really thought the Jade Chamber was gonna be ruined again. Oh, but it's all over now. Who knows if the Lantern Rite can still go on after an incident like that, though. Let's ask Lady Ningguang how things are shaping up for the festival this year. Donc évidemment, on va aller demander ici ou d'autres. Parler à Ningguang. Ah, elle est là, Ningguang, avec des secrétaires, évidemment.
Hop là. Let's go. Send this report to the Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Also, be sure to tell them that though the lantern rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Ningguang. It's us again. Salut, c'est nous. J'espère qu'on ne vous dérange pas. No, of course not. You are my honored guests. Oh, c'est tellement bien dit. And given the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the lantern rite? That's right. So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. It should certainly be worth your time. Oh. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the lantern rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I think the people of the city need something to warm their hearts. A feeling of everyone coming together in solidarity. So, I believe that this year calls for a celebration of particular magnificence. Something that would be closer to the hearts of every citizen. We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Fireworks? But we've already seen fireworks in other places before. Is there something special about the fireworks in Liyue? Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. When our ancestors first created fireworks, they were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. C'est vrai que le feu d'artifice ça vient de Chine. Hein. C'est vrai, j'ai oublié, mais oui, c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle dit. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. But people's lifestyles began to change after Liyue Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tin the fields anymore, so the use of firecrackers for emergencies also began to dwindle. But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the lantern rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. C'est une tradition typiquement locale, en effet. Wow. Everything has so much history in Liyue. As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history and value as time passes. That is the nature of Liyue. I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together? Très bien. Le bonheur dans les étoiles, début de la quête. Intéressant. Je vais voir. Elle est où, Kiching? Ok, elle est en bas du port. Let's go. Oh. Il y a des lanternes partout. Eh oui, Kitching est là. We need to add a few more locations for launching fireworks. The show has to be visible all across Liyue, not just in the city. They celebrate Lantern Rite in Jingsa Village too, you know. But, Lady Kuching, what about our budget? Ah!
Le problème du budget. The budget is exactly what it's meant to be. It's the necessary amount of funds to properly carry out a task. If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Our aim is to organize a memorable lantern rite. The budget is there just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Yes, Lady Kuching. I understand. Good. And please remember, safety first. Oh, it's Ningguang and the Traveler. Good to see you. Are you here for the lantern rite? Your timing couldn't be any better. The preparations are almost complete. Que faites-vous? I'm reviewing the positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all in a day's work. Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. You've already been working around the clock these past few days. I am sure a break would not be amiss. No, it's fine. Really, I can handle it. Pengyi, please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks setup. I'll return shortly. As for you, Traveler, you're our esteemed guest. Please take the opportunity to stay in Liyue Harbor and enjoy the festivities. Pengyi, is everything clear? Please remember the tasks I've given you. Yes, Lady Kuching. Don't worry. Good. Ningguang, Traveler, goodbye for now. Please, excuse me, Lady Ningguang. And, Traveler. I must get going. Lady Kuching told me a great deal of information, and I have to write up the plans from scratch again, so time is of the essence. Oh, one moment. I almost forgot. Here, Traveler. This is a launch tube. Lady Kuching said you may be interested, so she had me keep one to give to you. Someone with good handicraft skills should be able to use this to design their very own fireworks. You should try it when you have the chance. Whew. Paimon couldn't get a single word in just now. Ah bah oui, bah Genshin elle bosse, hein. Genshin c'est... Genshin elle bosse 20 fois plus que tout le monde. Fait la moitié du travail à elle toute seule et 20 autres personnes font le reste de l'autre moitié du travail ensemble. Well, more like Paimon didn't dare open her mouth while they were talking, but still. Genshin a vraiment de la prestance. Did you notice it too? Lady Kuching is a lot more outspoken than she used to be. And she seems a whole lot busier too. Wonder why? Ever since the Adepti left Liyue Harbor in the hands of mortals, we Qixing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll. It's exhausting at times. Jiangzhou was responsible for planning the lantern rite in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the lantern rite planning was left to Kuching and myself. I am the head organizer, while Kuching is responsible for the highly anticipated fireworks show. Such an important event should be entrusted to the most qualified candidate. Kuching is disciplined, yet passionate about her work, so she's naturally the best fit for the job. She's definitely disciplined. No doubt about that. Absolutely. She is strict with both herself and others, to the point that she can even become overly involved at times. She's worked several days without a break now.
I'm concerned about the effects it may have in the long run. Finding balance is an essential concept in Liyue culture. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses her wit to talk circles around anyone. Traveler, you are quite close to Kuching. Why don't you try talking to her? Maybe she'd listen to someone as experienced as you. Bah, on va voir ce que je peux faire, hein. Thank you, Traveler. I am glad you are able to help. Kuching can be a tough nut to crack sometimes. I still have other business to attend to at the Jade Chamber. I'll leave Kuching in your capable hands. Ah. Et Ningguang s'en va. Are you sure you can really persuade Kuching to take a break? Even Ningguang herself couldn't manage to convince her. Besides, before you can persuade someone, you have to at least understand how they feel at the moment. Kuching has been working non-stop without a break. Elle doit se sentir très fatiguée. Duh! Come on, everyone knows that. Think harder. How does she feel deep down inside? C'est vrai que c'était des réponses un peu faciles. Ouais, merci Captain Obvious. Or maybe we could ask a friend. You know, someone more knowledgeable about these things. Ah. Allons demander à Zhongli. Huh? Zhang Li? Il connaît bien les gens de Liyue. Oh, there's no arguing that. Zhang Li it is then. Paimon thinks he's still a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. Let's go see if he's there. Ah. On a le tube de tir. Et Anne le nerveux. Passe. Tellement petite quête ici. Faut vraiment qu'on se prenne un moment le temps de commencer à les faire. Oui, par là-bas. Il y a encore Sumida et Kama qui sont là. Donc, le funérarium Wangsheng est ici. Bonjour. Hello. How may I help you? Nous cherchons Zhongli. Est-ce qu'il est là? Ah, yes. Well, I'm afraid he is currently out with the director. Out with the director? Oh, you mean for work? The director said that they were going for a walk. If you'd prefer, you could go look for them at third round knockout. Oh. I've heard the director often goes there to do, promotion. Vraiment? Est-ce que Utao va là-bas pour faire la promotion de l'établissement? Ah. Ouais, je vois des gens là-bas qu'on reconnaît. Ah, avec Xianglin. Yum, yum, yum. Ooh, I am so full. Not another bite. Hats off to you, Xiangling. Serving the grilled fish with a dipping sauce is quite an innovative approach. The flavor is just to die for. That's my signature dipping sauce. I knew it would taste great. Tempered Jueyun chili powder mixed with garlic paste and chopped scallions. Then seasoned with salt, vinegar, and soy sauce, before finally sizzling in hot oil.
This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. Everything must be balanced just right. It is the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an exquisite one. Oh, that's quite the compliment, don't you think? I'm flattered. Thank you, Mr. Zhongli. And I thought I have a way with words. But you certainly take the prize, Mr. Zhongli. You are too kind, Director. Your eloquence is infamous in Liyue Harbor. Oh, what's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please, by all means, it's my treat. I'll just open a tab under Xiangling. Hey, are you guys talking about tasty food again? Oh, it's the Traveler in Paimon. What brings you to this side of town? Hold on, let me take a wild guess. Yes. Oh, you must be here for the lantern rite. Elle a parlé plus vite qu'elle a réagi. Hein. Le timing n'était pas forcément bon là. Hein. Je suis désolé, mais... Isn't that pretty obvious? Anybody could have guessed that. Oh. Oh yeah, come on, can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dish. The owner of Third Round Knockout says it's, well, a real knockout. Mr. Zhongli and Hu Tao seem to like it too, but I think it never hurts to let more people do a taste test. How about it, you two? Would you like to have a taste? Je suis sûr que Paimon est toujours partante. Huh. Don't have to ask Paimon twice, or once even. On est venu voir Xia Zhongli. Huh? You mean we're not gonna try any? Oh, fine. Let's get down to business. We meet again, Traveler. I trust your journey is going well? Tout se passe bien, j'ai appris beaucoup de choses. Splendid. Therein lies the value of a journey. So come on, why are you looking for our good consultant? Do enlighten us. And just in case you were wondering, we're on business too. We only tried Xiangling's dish since we just happened to be here. Business? What kind of business would the Wangsheng Funeral Parlor possibly have during a festival? Even during the most joyous of holidays, life still follows its natural course, does it not? Is that really so surprising? But there isn't a need to be alarmed. It's just a nice day today, and I thought we could go for a walk while doing a little promotion for our business. Oh, you could go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Zhongli, please come get me when you're through here. Of course. I'll see you later, Director. Now then, Traveler. What brings you to see me today? Eh bien, vous voyez... Vous expliquez tout. Yes. The Yuheng is honest, intelligent, and most diligent. She is capable of shouldering responsibilities that few others could. But everything has a balance, and one's health must certainly weigh in. Ah. Vous avez une idée pour la convaincre? Yeah, everyone knows you're super knowledgeable. Paimon bets she would listen to someone like you. Pas sûr. If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help her see reason. But alas, I'm now nobody but an ordinary consultant. My words no longer carry the same weight as they once did. Et c'est sûr que même les mots du souverain de la Roche n'auraient pas eu autant de poids pour Kishin que pour n'importe qui d'autre.
Besides, I am by no means close to the Yuhang. Taking the liberty to lecture her may just as easily produce the opposite of the desired effect. Exactement, ça aussi. Oh, you're right. Then what should we do? We could take a more subtle, indirect approach to the matter. Ah, ça c'est possible, oui. Such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life. The story could prove even more effective if you weave in something about someone close to her. Paimon doesn't really get it. Ah. On va trouver quelqu'un qui connaît bien Keqing pour lui poser des questions. I knew you'd understand what to do. Well done, traveler. Go collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice, if needed. Once we have formulated the plot, you can tell the story to the Yuhang. Elle vous écoutera. Moi? You are on amiable terms with the Yuhang, which makes you the natural candidate. Oh, Paimon gets it! So we need to talk with people who know Keqing, right? So who should we start with? Greetings, Tiens. everyone. I hope I'm not intruding. Tiens, tiens. Huh? Oh, Lady Keqing! Mr. Zhongli, I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. You are most welcome, Yuhang. It was the least I could do. Mais qu'est-ce que vous faites là? Why? And what's with your strange expression? Il a pris la main dans le sac. Score. Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted your conversation with Mr. Zhongli. Non, non, vous ne nous dérangez pas. Keqing, are you here looking for us? Yes, I was going to ask you to introduce me to the Adepti. I thought that it would be fitting to send them some festive gifts. On behalf of the Liyue Qixing. But didn't you meet them when we were fighting to defend Liyue Harbor together? You could just as easily go and find them in Juyun Karst. Yes, but we only met briefly on that single occasion. The Adepti may have already forgotten about me, and I'm concerned it would be imprudent to show up so suddenly. Which is why I thought it would be more appropriate to ask you to introduce me first. Ah. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à Ganyu? C'est vrai, ça aurait pu marcher aussi. Ah, bon, c'est pas un souci pour nous. So you even have to run around delivering gifts in person? It sure doesn't seem easy to be a Qixing. Ah. Nous allons vous aider. Thank you, Traveler. Let me go and prepare the gifts. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks show. Pourquoi ne pas aller voir le spectacle ensemble? Huh? Together? All right. I'll go to see the fireworks with you once I've finished my work. Speaking of which, Mr. Zhongli, the fireworks show will be particularly exciting this year. Please, don't miss it. Ah, yes. Thank you for your kind reminder. I should be going now. Traveler, please come find me at the Jade Chamber once you're ready. And there she goes. That's the Yuhang. Efficient and reliable as ever. You're really reliable too, Zhongli. Why, thank you, Paimon. Please,
Don't forget our earlier conversation. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss things further. Ah, c'est quête terminée. Ok, flore étoile des flammes, défi de confection. Sélectionnez l'option fusion de feu d'artifice du gadget tube de tir de votre inventaire pour accéder au mode flore étoile des flammes, défi de confection. Ouais. Oui, vous trouverez des nombreuses caractéristiques de fusion. Vous devez utiliser différentes techniques pour ajuster la qualité de chaque caractéristique, puis sa qualité est proche de la zone idéale. Le score de qualité sera élevé. Dans le défi, chaque fois que vous cliquez sur fusion unique, une certaine quantité d'endurance est consommée en fonction de la technique de fusion utilisée. Quand l'endurance est épuisée, aucune autre fusion ne peut être effectuée. Ensuite, cliquez sur terminer la fusion pour éliminer le défi avec le score de qualité actuel. Oula, c'est beaucoup d'explications. En plus de l'impact des techniques de fusion, chaque fusion consomme également une certaine quantité de puissance de feu du tube de tir, ce qui modifie son statut de puissance de feu. Puissance de feu est à moyen ou vif. La fusion unique accorde respectivement un bonus moyen ou important à la qualité de la caractéristique. Non. En plus de l'impact des techniques de fusion, chaque fusion a une chance de déclencher une efficacité étrange. La qualité de la caractéristique actuelle augmente au plus à coup sûr pour arriver dans la zone idéale. Ah. Disponible dans 6 heures et dans 4 jours, ok. Ok, donc on pourra, quoi qu'il en soit, pas terminer tout d'un coup. On va faire peut-être une première partie. Ah. Ok. Donc, est-ce que ça veut dire... Rendez-vous à la chambre de Jeanne. Bon, est-ce que c'est la suite? Je ne sais pas, je pense pas. Peut-être que ça arrivera peut-être plus tard. Ah non, c'est peut-être pour l'acte final, non? On va vérifier vite fait. On va vérifier vite fait. Mais c'est possible après tout. Événement. Couleur éphémère en vol. Oui. Ok. Le volume 1, le volume 2, le volume 3. Ah, peut-être que... Donc ça, ce serait la quête principale. Tout le reste, ce serait les quêtes plutôt annexes. Bon, on verra bien comment... On verra bien au fur et à mesure comment ça va se débloquer. Ne nous inquiétons pas trop. Hop. Donc. Ah, ok, voilà. Donc, il y a différents trucs. Donc, il faut d'artifice à tirer. Donc. Fusion. Ah, technique de fusion. Oula. Peu moyen.
qualité de la caractéristique actuelle augmente légèrement. Ah. Ouais. Ok. Non, on termine. Au score de qualité, 2874. La limite d'endurance augmentée. Nouvelle technique de fusion disponible. Ok. On va voir pour celui-là. Ok, on comprend lentement comment ça marche. Augmente considérablement. Ok, faut qu'on fasse attention avec l'endurance. Hein. Si la qualité de la caractéristique augmente modérément en conservant au cours des mêmes fusions les deux caractéristiques adjacentes bénéficient également d'une augmentation légère et modérée de qualité. On va tester minutie. Ok. Il y a deux qui sont déjà bons. Oh! Score de qualité 3000. Terminé. Qualité parfaite. Excellent. Réessayons. Ici. Aux réactions flexibles. La qualité de la caractéristique actuelle augmente de 3 à 6 fois. Légèrement 3 à 6 fois. La hauteur. Couleur. Oh, c'est bon. Encore une qualité parfaite. Voilà. Ben voilà, on a fait nos premiers feux d'artifice. On peut pas les tirer? Donc si on va là, c'est fusion. Mais confirmé. Hop. Est-ce qu'on peut en lancer ou pas? Plan 1, plan 2, plan 3. Oula! Par contre, on devrait peut-être avoir de premières récompenses. Ouais, voilà. On a obtenu la qualité parfaite. Hop, on récupère. On récupère déjà 200 talismans. Ah! Ok, on en récupère donc là. Et maintenant, on devrait pouvoir peut-être en lancer, non? Primogème. Parfait. Après, la partie 2 et la partie 3 en temps voulu. Pas tout de suite. Voilà, c'est sympa ça. Donc, pour ça, on en a 600 sur 2400.
Voilà. Oui. Faut utiliser l'option de modification pour modifier. Ah oui, donc maintenant on pourrait en lancer, techniquement. Ah. Le lancement est terminé. Ok, très bien. Il n'y a plus que Zongli tout seul assis à la table. Voilà, en plus le plus double tir est un... est permanent. Parce que j'ai vu. C'est pas si mal, hein, c'est intéressant. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss things further. Ah. Ok. Très bien, très bien. Je dirais donc, chers amis, que l'on s'arrête là-dessus pour ce premier épisode donc sur cette histoire. On se retrouvera donc bientôt pour la suite. Ouais, moi je pense qu'on va y arriver. On va y aller un peu mollo. Hein. Un épisode par jour, pas plus. De toute façon, il faut qu'on laisse avancer l'événement tranquillement. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Au prochain épisode, on va certainement faire penchant, non, pêchant à la lune et à la lueur des pétales. Ça a l'air pas mal. On se laisse donc là pour aujourd'hui, comme dit. N'hésitez pas, chers amis, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cet épisode. On se retrouvera donc, comme dit, dans le prochain, pour la suite. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit. Je vous dis à bientôt. Ciao.